So, Nobis Class First Hit here in Mati City. So, now diri atong artista nga rider Jerry Crabal, bloody bagay na. And then the boy rin. Bonnie Bird. Jam Saburao and Anton Cortez. So, Kaisen Pirulin. Muna itong Amerikanong rider. So, Lawix Joyce. Ito yung uban guys. So, okay lang guys. Tara! Alakag! Ibuya na! Lubin! Wow! Pusugang traffic bay! Hold shot! Agay! Ala! Travis Lacno versus Anton Cortez! Wow! Hop! Ay! Anton Cortez! Ikaw na bay! Wow! Grabe kabog! Wala na yung makita! Wow! So Anton Cortez ikaw na, Travis Lacno, Jam Saburao, and Ron Balidor. Bloody bagay na ikalima. Tora ng lupa na sila. Ara. Oy. Kaisen Pirulin. Nakauna si The Bullet. Anton Cortez. Pride of Kiblawan, Davao del Sur. Ikadua Travis Lacno. Walk section, hop. Travis Lacno. Ara! Grabe! Anton Cortez bay. Grabe talaga batang to. Wow! Grabe maglupad. Oops. Grabe kabog. Anton Cortez gapon leading. Travis Lacno on second. Jam Saburao on third. Ron Balidor. Bloody bagay na. Wow. Panimay ka na the most sensation, the newly Young Guns. Muna ng sanabay, si Travis Lacno. Then ang sunod, Okay. Ay, ano nangyari Travis Lacno? Nag-slow down, na-flat siguro. Wow. Ron Balidor ba, gigan sindangan. Ron slow down. Flat siguro. Ay, flat ka Travis. Wow, breakaway na Anton Cortez. Anton Cortez breakaway. Wow. Bloody bagay na ikalima gihapon. So sayang Travis Lacno na flat. So breakaway na Anton Cortez. Grabe kagahe gini pataan eh. Ikaduha Jam Saburao. Lawix Joyce. Agay flat foot. Ay. Flat foot. Yes, the race cut is 1.2. Jam Saburao on second. Breakaway na Anton Cortez.
laps. Wow. Jam sa Burao second. Sayang Travis Lacno na flat. Okay, exclusive. Beginner. Breakaway Anton Cortez. Okay, exclusive. Beginner na ma'am. Proceed, starting gate na. Ladies, may lista ng pampers na. Ladies, pagkawa sa exclusive na mo, oriental beginners. Kamu na yung masunod ha, niya magilis ang Breakaway Anton Cortez. Proceed, starting gate. All riders for exclusive beginners. Okay, punta na kayo na. So ikaduha ni guys Starting gate. Jam sa Burao. Exclusive beginners. Third, it's Ron Balidor. Fourth, ay si Vladi ng guro. Class, get ready. Ara. Wow. Katigaran ka naman. Sa pag-iimita, meron yan sa kabalaka. Ara. Wow, Vladi. Nanay pang tumay. Anyway, we would like again. Breakaway Anton Cortez. Nasa City Sports, no? Ito po yung ating sports committee. Chairman, of course, Ma'am Patty. Again. Okay, basig na bayan, basig ba? Si Amoy concern kay Jordan. Ari alam ko ako naman ang Jordan ha. Basta kayo nakita may ko Jordan na kay action ako katulaga. Benji Ojo Lagrada. Second, Jam sa Burao. Okay, actually, last. Waiting for white flag Anton Cortez. Exclusive beginners. Davao Oriental. So, again. White flag, white flag, white flag, white flag. White flag Anton Cortez Jam sa Burao. Ron Balidor on third. Wow. Ladies, stand by. Again, we would like to welcome and acknowledge the presence of Mr. Ronald Ikaw pat si Maraming Vladi. salamat po, sir. Thank you for all BNBs, Mountain Honor, Medical Team, Pati, Blessed Team, and City of Pati, at lahat ng Lumalaban, Bisag Flat, Travis Lacno. Oh, you're the best. Sa inyo, mabuti kayo. Bigyan po tayo ng mapagkakita at pagbagal. Pagyang nagdala sa itong pamabangko sa mga bisita. So, murang pinay. Nakasunod lang ini sila. Boss, Ayun, ano yun, sir. boss? Boss, Ang ayaw sa ato sa kanan, para maabot si... VIP area. Flat ka Anton. Hay, may ganil. Checker na. Flat yun, flat. Okay, second So, second Jam sa Burao. Paulet Cortez. Pangalawa, James sa Burao. Third, Ron Balidor. So, nanguna for second flag, Anton Kapat Paulet si Cortez. One of the fastest young guns in the Philippine motocross. Magpapalong-palong niya. The Paulet Cortez. Okay, then James sa Burao, nasa ikadua. Flat ka Anton. Si Anton the Paulet Cortez. Ikaw ginagaman. Ikaw na nakahuman ka Anton. Second flag. Na flat pa. Oh, siya. Tama, So, tama. Vladi, ikaw pat. Yan talaga
Murag si Travis si Kalima. Okay. Oh, Ayos Sikat sa Vlog. naton. Ibayos